jẹ́ máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàbọ̀ kí n máa fi àdúrà tó lówó ra fún yín pé àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú, kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run ọba rínú, ó mọ̀ wípé torí kó lè bá àdá là ń ṣe. Ní ìjẹta ni mo ṣètò kan nípa àwọn èèyàn láti Ọ̀yọ́ tún jí tí wọ́n lọ rí bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé Ẹlẹ́wẹ̀ẹ́ to the first kábíyèsí o, tí wọ́n ní wọ́n lu àwọn ń bẹ̀. Mo nígbàgbọ́ wípé bí gbogbo wa ò tiẹ̀ láǹfààní àti gbọ́, díẹ̀ nínú wa láǹfààní láti gbọ́. So lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ó jẹ́ kàyéfì fún wa, ó yà wá lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló fi ẹ̀rúnú wọn hàn wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. So lẹ́ni ni mo wá rí press release láti palace bàbá wa Aláàfin tí wọ́n ní àwọn nǹkan tí mo sọ pé ó wà maliciously fabricated and that pé kò sí nǹkan tí ó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Press release ọ̀hún wà lọ́wọ́ mi, ilé tí àwọn tí wọ́n nà ní palace náà kọ ó wà lọ́wọ́ mi. Now màá kọ́kọ́ farabalẹ̀ ka press release ọ̀hún, màá kà kíní màá kà kejì, màá tó wá respond sí. Tàbí kí n kọ́kọ́ sọ wípé press release yìí kò sí nǹkan méjì tó padà ṣe ju pé ó vindicate mi lọ. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó jẹ́ káyé á mọ̀ wí lóòótọ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ òótọ́ ni. Báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀? Mo sọ nípa Ọ̀yọ́ tún jí bó ṣe ń dájà lẹ̀ before coronation wípé kábíyèsí ráwọn tí bàbá wa ò ní rán lọ síbẹ̀, wọ́n challenge wọn pé kí ni wọ́n wá ń bẹ̀, wọ́n dẹ̀ sọ wípé territory àwọn ni. Àwọn èèyàn kan tí wọ́n jọmọ Ọ̀yọ́ ní àrírí sọ ni mo ń sọ, ṣùgbọ́n press release yìí kò sí nǹkan méjì tó ṣe ju pé ó give justice sí nǹkan tí mo sọ. Now ọ̀rọ̀ tó jáde ní palace yìí, irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti yẹ kó jáde sẹ́yìn, ṣùgbọ́n tí ò jáde. Gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, inú mi ó dùn kẹ́ máa bá mi share program yìí, torí mẹ́sẹ̀jì ńlá ni mo fẹ́ pass across. Yóò dùn mọ́ mi nú kẹ́ bá mi share ẹ̀. Àná Ọlọ́run alààyè ní fi ń sílẹ̀. Òpònú tó ń sọ̀rọ̀, why are you saying báyìí, what are you saying báyìí, irọ́ ẹnu rẹ ti pọ̀ jù, ọ̀dà gbogbo alájọgbọ́ nísìn, bóyá èmi ni mo ń parọ́ ni, bóyá ìkọ̀ọ̀kan lára tẹ̀yìn tí ò ní làákàyè tó jẹ́ pé etí ọ̀tọ̀ lẹ fi ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Ẹ̀tàn ò jẹ́ kẹ́ ẹ lè sòótọ́, àìlóòótọ́ sì ní ń balẹ̀ yìí jẹ́ ẹ lọ. Aníjà àgbà wà, wọ́n ní kò sí jà àgbà. Now ẹ má jẹ́ ń gba time yín, torí pé program yìí máa jẹ́ oníbejì. Mo ní wọ́n lu bàbá Ọ̀yọ́ tún jí, press release láti palace sọ pé wọ́n lu bàbá Ọ̀yọ́ tún jí. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ eléyìí tó wá láti tí àwọn ọlọ́yọ̀ tún jí kọ. Bàbá ọba Ọ̀yọ́ tún jí South Carolina, USA, beat by Aláàfin Ọ̀yọ́ aides for saying the truth. So ń gbọ́ o. Barely 2 weeks of Aláàfin Akeem Abímbọ́lá Ọwọ́adé from Canada to Aláàfin exerted Hitler autocratic style administration through his aides and surrogates by punishing whoever expressed opinion he did not like. Several instances are feasible. One instance stand out when he directed his aides to beat Baba Oba Oyotunji, High Chief Lukman Arunfale, his wife and his entourage, to his palace to be mercilessly beaten. Baba Oba was slapped and hit mercilessly that caused bruises and blood all over his body for saying the truth that Ife has always crowned Oyotunji king. Baba Oba Oyotunji, who is a grandson of an Awori king's extraction, a highly respected individual who promotes Yoruba race, culture and tradition all over the world, and who spent his money, time on this cause, as well as the fact that he has facilitated the kingships of several kings at home and abroad. He was invited to meet the newly crowned Alafin Oba Akeem Abímbọ́lá Ọwọ́adé through Ramsat. Mo wá wò pé sí Ramsat ni àbí orúkọ kan wà tí ń jẹ́ Ramsat. One of Alafin aides who fast-tracked his visit to see Alafin. According to an eyewitness account, upon Alafin dialogue with Baba Oba, the issue of who has been crowning Oyotunji came up. The moment he mentioned it was Ooni of Ife.
That is when uproar occurred by Alafin and his scrupulous aides outbusted that the current Alafin predecessor Alafin Lamidi Adeyemi was one that comes to Oyotunji Kingdom in Oyo to crown Oyotunji kings, which is untrue. At one point, his aide said that Baba Oba's driver was doing voice recording, which was without Baba Oba knowledge. That's when Baba Oba, Arunfale and his Olori, including his entourage, were mercilessly beaten, dishonored to the extent that bruises and blood was all over Baba Oba's body. Eyewitness account says Alafin called the State Police Area Command to arrest and detain Baba Oba, Arunfale, his wife, his wife and his entourage. He contends that Baba Oba came to his palace to spy for Oni. Now, Baba Oba, however, was not detained, but his driver was detained. He was asked to report to the police station the following morning. At the end, his driver was bailed and released up to the request that Baba Oba and his driver should write apology letter to Alafin, after which they were allowed complete freedom. Want to undertake now. 2 weeks during Alafin coronation, several incidents of bad conduct have occurred, which include the fact that Akinrogun Soyoye of Egbaland, a man about 80 years old, in attendance of Alafin coronation, was asked by his aides to remove his cap and his beard in front of Alafin without giving him the chance to do so. Alafin aides took off his cap and slapped it on his head. Another incident was also witnessed in public hall when an Owerri king or high chief was asked to remove his head regalia and he refused. Alafin ordered his aides to carry him completely out of the occasion hall. Let's ask the questions. Barely 2 weeks on the throne, incidents of lack of accommodations to make more friends rather than enemies are occurring. Also, Oti Sele of Republic of Benin was conned and he left in annoyance with Alafin back to Benin Republic. Now, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ press release láti palace bàbá wa Alafin tí wọ́n kọ o. Press release RE double column battle line drawn by Alafin. Alafin not in royal supremacy battle with any monarch. The attention of the media office of the Alafin of Oyo has been drawn to its misleading and wicked fabrication of a video produced by an online medium, Awinkoko TV, and shown on YouTube. A release signed by the Director of Media and Publicity, Bode Drojaye, stated that in the malicious video, the anchor narrated how the Alafin of Oyo, Obabimbola Akim Owade I, ordered his men to beat to a pulp father of the monarch of a village in the United States of America, and later handed him over to the police. The misguided anchor said the action was in attestation of Alafin Owade's supremacy battle with the Ooni of Ife. The misguided anchor said the anchor of the video was not only a pathological liar, but should be confined to the dungeon of eternity for being heartless in dishing out such lies. What really happened was that the ancestral lineage of descendants of Oyotunji village in the USA is Oyo Town. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n bá mi pick ẹ̀. Ọ̀nà tí mo bá fi parọ́ tàbí tí mo bá fi wà malicious, ẹ máa jẹ́ kó yé wa báyìí nísìnyí o. Ẹ tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa o. What really happened was that the ancestral lineage, a máa padà sọ ìtàn bí Oyotunji ṣe bẹ̀rẹ̀ o. Ancestral lineage of descendants of Oyotunji village in the USA is Oyo Town. Ìgbà wo l'Ọ̀yọ́ create ẹ̀? Ìgbà wo l'Ọ̀yọ́ dá sílẹ̀? Ìgbà wo l'ọmọ Ọ̀yọ́ débẹ̀? Ìgbà wo kí làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣe ń bẹ̀? Because àwọn òyìnbó ni wọ́n ní, àwọn òyìnbó náà ni wọ́n tẹ̀ wá ń bẹ̀. Now, it was more than 2 occasions during the reign of the late Alafin Oba Lamidi Adeyemi III that the people of Oyotunji village traced their ancestral home to Oyo Town and were given red carpet reception when a new Alafin was appointed. And after the coronation, the Oyotunji monarch thought it expedient to pay congratulations visit to his ancestral royal father, which he did. He was well received by the Alafin before his departure, when then this online medium, defecating the social media space, get its own story, if not a cooked up one. The video show neither correlates nor synchronized with the anchor,
What is more, how possible is it for the Alafin to order the beating of a monarch who paid him a visit from a foreign village and with Oyo Town as its ancestral home? However, to those who are bereaved of Yoruba history, as a purveyor of authentic Yoruba traditions and given the responsibility of the Alafin, who is expected to be diplomatic, energetic, and protective of his people, could not have condensed to so low, condescend so low as to have ordered his men to be to a pub father of a monarch from a village that belongs to Oyo, from a village that belongs to Oyo in the United States of America. God bless you. Before anyone can be appointed for the position of Alafin, he must possess all these qualities. Hence, the titan of Yoruba land success in the building of a strong and longest reigning empire in the world, Oyo Empire, which lasted over 600 uninterrupted years, and also founded a new settlement with an efficient palace bureaucracy, and an unwritten but resilient constitution. Alafin Oyo is a royal father who puts emphasis on his own integrity, works to develop a strong ethical foundation with an understanding of godly behavior, and he has been living to please God with a good character and a clean conscience before his appointment as the 46th Alafin. The paramount ruler is a man of commendable standards, as not many leaders have the credentials of placing public good above even the most reasonable of arguments like Alafin Oyo. When a leader is not conflicted inside and has truly experienced pure unconditional love, then he will be at peace. These leaders do not need any affirmation from the outside, nor will criticism affect them. They are in an inner state of peace, which is inner power, while playing the part of someone in a position of leadership to society. Alafin Abimbola Akim Oyo is not in royal supremacy battle with anyone, but rather more concerned about the progress development of his country home and emancipation of the entire Yoruba race. Members of the public are therefore advised to disregard the malicious video and the fabricated anchor on YouTube. God bless you all. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí mo sọ yẹn. Now, nínú ọ̀rọ̀ tí ó jáde láti palace bàbá wa Aláàfin, Ọlọ́run jẹ́ ká dé ọpẹ́ lórí dáadáa. Ó ní wípé àwọn ò lè na ọba tàbí na bàbá ọba. Now, ní tí mo fẹ́ jẹ́ kọ́kọ́ yé ẹ̀yin èèyàn ni pé ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́túnjí ti pín sí méjì. Òye tó yé mi ni pé prayer wà lórí àwọn side kan. Prayer wà lórí àwọn side kan. So, bó ṣe wá pín sí méjì lélẹ́yìí, igun kan wà ní ọ̀nà Ọọ̀ni, igun kan wà ní ọ̀nà Aláàfin. Ó dáa. Kí ni nǹkan tí Aláàfin fẹ́, kí ni nǹkan tó Ọ̀yọ́ ń fẹ́? Wọ́n ní malicious post ni. Màá wá establish it with fact and figure. Lílì tó túmọ̀ sí pé màá establish ìfọ̀rọ̀wérọ̀ èmi àti igun kìíní àti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ èmi àti igun kejì. Màá dẹ̀ back ẹ̀ up pẹ̀lú pictures. Ṣùgbọ́n mi ní láǹfààní àti ṣe léyìn bí ló jẹ́ kí n sọ wípé ìṣí méjì ni program yìí máa jẹ́. Ní tí mo wá láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ ní wípé lóòótọ́ kábíyèsí sọ pé ẹnìkan kan ò ná anybody. Now, Ari Almaroof confirmed that they beat them. Can you imagine? Ní mo rí o. Now, kò sí wàhálà. Ẹ pàdé mi lágbára Ọlọ́run. Ó pẹ́ jù láago 9 òní. Ẹ máa gbọ́ wìnrìn lẹ́nu mi. Lílì tó túmọ̀ sí pé kò sáàyè láti bẹ́ẹ̀ nìkan kọjá o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní publication mi wà malicious. Màá wá establish ẹ̀. Mo ti establish fact níbí báyìí nìsín. Mo ti sọ pé kí kábíyèsí ó tó dórí ipò ni wọ́n ti ń jà sí Ọ̀yọ́túnjí. Tó jẹ́ pé few people ló mọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nísìnyí, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ti jẹ́ kó tún ti tàn mọ́lẹ̀ sí síwájú sí. Tó bá wá di lálẹ́ òní by 9 o'clock, kọ́lọ́mọ sọ pé kò ní sọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run. Màá wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. A wá mọ̀ bóyá n lè sọ wípé kábíyèsí ń parọ́ o tàbí wọ́n parọ́ látọ̀yọ́, but possibly tí publication fi hàn ní wípé kábíyèsí have special interest in Ọ̀yọ́túnjí. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ take over Ọ̀yọ́túnjí. Àwọn ọ̀rọ̀ láti establish fact yìí máa sọ tó bá dàgó 9 ń pé kábíyèsí fẹ́ take over Ọ̀yọ́túnjí. Ilé-Ifẹ̀ ò dẹ̀ ready láti bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà lórí nǹkan kan. In fact, Yorùbá ní ẹni tá ní kó yá ni lówó tí ò yá ni kò fi ajẹ́ gbèsè ni. Eléyìí tó yá ni kò fàṣírí ó tú bọ́ ọmọ wa kí mi owó ní náà ni. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni mo sọ wípé kábíyèsí ọ̀ní rìṣà
wọ́n rán èèyàn mẹ́rin láti Ilé Ifẹ̀ lọ sí Ọ̀yọ́ Túnjí. Ẹ wo kọ́ọ̀sì tó máa, ẹ wo nǹkan tó máa kọ́ọ̀sì o. Ṣé accommodation wọn lọ́ọ̀ ni, sówó tíkẹ́ẹ̀tì ni, sówó físà ni. Èèyàn mẹ́rin ọba ndé lálẹ́ pé àwọn mẹ́ta láàrin wọn. Now bàbá wa ọba lúfẹ̀ kábíyèsí Sàdó Ẹ̀dún Àbọ̀n, bàbá wa ọwọ́ Ìrẹ̀dùnmí. Yes, mo dẹ̀ fàsìkò dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ra aṣọ ọdún both mommy and daddy. Thank you. You really surprised me. Ẹ rí pàṣẹ wá tí ń fà. Ẹ túbọ̀ wá rajà, ẹ ṣàánú mi, ojú òní tì yín o. Ojú òní tì yín o. Ẹ má jẹ́ nǹkan kí fídíò yìí máa gùn jù kọ́ máa ní kí lédíkè dé. So ẹ wá ra aṣọ wà available bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọn sí ni. Tọkùnrin, tóbìnrin, tọmọdé, tágbà, gbogbo ẹ̀ ló wà. Fáǹfààní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra spiritual items. Ẹ̀yin ní ìdojú kankan tàbí méjì tẹ́ ẹ̀ face. Ẹ wá wò pé kí lẹ lè lò láti ṣẹ́ ogun. Kí lẹ lè lò bí àwọn nǹkan back to sender, àwọn nǹkan ìṣẹ́gun, àwọn nǹkan àánú, àwọn nǹkan àṣeyọrí, àwọn nǹkan arọ́bí, ẹ̀pẹ̀lẹ́díkè ìfẹ́ Olúwa ṣò. Tẹ́ ẹ bá ti ra spiritual items lọ́dọ̀ Lédíkè ẹ̀ lè mọ bó ṣe lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ nǹkan àánú, ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látorí ọṣẹ àánú. Ọṣẹ àánú, ọṣẹ àṣeyọrí, ọṣẹ ìbùkún, cool money, kówó máa wọlé wẹ́rẹ́ lọ́nà ìrànà ìjánu. Ọṣẹ àánú, ọṣẹ ìbùkún, ọṣẹ ajé. Eléyìí tẹ́ ń wò yìí, pẹ́ẹ̀fù àtọṣẹ ni. Ọṣẹ ẹ máa fi wẹ̀, ẹ ra máa lo pẹ́ẹ̀fù ẹ̀. Tẹ́ bá ti ra màá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún wá nídìí àwọn nǹkan arọ́bí, àgbélépọ̀tá, awẹ ìgúnwẹ èpè dànù, ọṣẹ ìṣẹ́gun, ohun nìyí. Ghana soap la fi ṣe. Ghana soap ni. Ẹ má rò bíyá ọṣẹ dúdú, kò dẹ̀ sí nǹkan tó ọṣẹ dúdú fi ń ṣèyàn, ọṣẹ lọṣẹ ń jẹ́. Àwọn èèyàn ló máa ń times ẹ̀. It's a very good soap. Ọṣẹ táwọn ìyá wa ti lò látayé àtijọ́. Ọṣẹ tó dáa ni. Yes, ohun nìyí. Ọṣẹ ni, ọṣẹ ìṣẹ́gun wà, ọṣẹ arọ́bí wà, ọṣẹ back to sender ó wà, ọṣẹ ìyọ́nú àṣeyọrí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé yes wọ́n máa ń kórìíra yín, tẹ́ bá báyọ̀ ṣe sáà ẹni ẹ máa padà hate yín, àbẹ́ ẹ̀ má mú bọ́ wọ́n ń gbé yín jùlẹ̀ something like that. Ẹ contact mi kí n fún yín ní nǹkan tẹ́ máa lò, ogun yẹn máa ṣẹ́, ẹ̀ túbú rẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni set by set ni. Àwọn another one tún ní ó depend lórí nǹkan tó bá ń ṣe yín, òun ni máa fi fún yín ní tẹ́ máa lò. Kì í ṣe pé máa ra gbogbo ọṣẹ, no. Oníkálukú ló ní iṣẹ́ títí ẹ̀ tó ń ṣe. So ohun tó bá ń ṣe yín, òun lẹ máa ṣàlàyé ni máa fi fún yín ní èyí tẹ́ máa lò. These are samples. Sample lele kì í dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni. We still have different types. Yes, awẹ ìgúnwẹ èpè ó wà available. Course breaker ó wà. Awẹ bí ó wà. Awẹ ọfà, àpòrò ọfà, òun náà wà available. Bákan náà lọ́fíńdà, kò sí Miss Paris ńlá mọ́. Miss Paris, àwọn lọ́fíńdà ní. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé back to sender, only Michael, ọ̀nàlà, big size làwọn ilé big size ẹ̀ ló wà. Òun nìyí. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́, kò sí country tí mi ò lè send ọjà tèmi sí o. Pẹ̀lú àṣẹ ọba tó dá ayé àti ọ̀run. Ó máa dọ́dọ̀ yín. Any country ẹ pè mí. Mo fẹ́ lè sọ pé Dublin nìkan ni mi ti send the spiritual items sí gbogbo country. Mo ti send the spiritual items wọ́n bẹ̀. Kì dẹ̀ ṣe pé wọ́n pè láti ibẹ̀ mi ò lè send ẹ̀. Mo send aṣọ sí Dublin dáadáa tí ò ló ń kà ní ìtẹ́lẹ̀ káyé gbà. So mo jẹ́ kó yé ni pé kò síbi tá lè send ẹ̀ sí. Tó bá jẹ́ Dublin náà lẹ́tí ní the spiritual items tẹ́lẹ̀ lò. Òróró aṣínà wà, òróró ìṣẹ́gun wà. Bákan náà lọ́ṣẹ ìṣẹ́gun, ọṣẹ aṣínà, ọṣẹ àṣeyọrí, ọṣẹ ìbùkún. Ẹ wò, ẹ má jẹ́ ká làágùn jìnnà, ẹ̀yẹ gbá mi láago. Gbogbo tó ń ṣe yìí yẹn ló máa lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń làlákàlà, àwọn nǹkan wà tẹ́ lè lò láti fi òpin sí àlákàlà. Ẹlòmíì máa ń jẹun lójú oorun, ẹlòmíì máa ń ní ìbálòpọ̀ lójú oorun. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ pè mí, àwọn nǹkan tẹ́ máa lò tó máa stop gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó wà. Ṣẹ́rẹ́ wà lákọ̀ wà kì í ṣe ohun tó dáa. Àlá dẹ̀ da, àlá máa ń tọ́yàn sọ́nà ni. Àlá máa ń jẹ́ kéèyàn mọ̀ tí ogun bá fẹ́ wọlé. Àlá máa ń jẹ́ kéèyàn mọ̀ solution sí ìrìnàjò ayé yàn. Téèyàn bá ti lálàá tó bá ti lè ṣiṣẹ́ tọ̀, ogun yẹn máa ṣẹ́. Ṣùgbọ́n lálàá ogun, ó wá ṣe nǹkan kan, ó gbàdúrà, ó ṣe anything. Bí pé ṣe ló kọ́nà sí petrol ni, ò kíákíá ló máa dáhùn. Kíákíá ni. So àlá jẹ́ ohun tó dáa. Ẹni bá sọ fún yín pàlà gọ̀,
ẹ má dàrú wọn lò atọ́nà làlá gbogbo nǹkan burúkú tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ true àlá ẹ mọ̀ nǹkan rere tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ true àlá ẹ máa mọ̀ so àlá dá gan atọ́nà ni ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ tó bá dẹ̀ tún wá jẹ́ pé oyin lẹ fẹ́ oyin gidi ó wà available bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọn sí ẹ̀yẹ ṣáà ti pé Lady K ìfẹ́ olúwa show tó bá tún wá jẹ́ African food lẹ fẹ́ gbogbo lòwò ní Lady K tó bá dẹ̀ jẹ́ gold lẹ fẹ́ rà gold wà gold jewelry máa ṣí page kan fún àwọn gold yẹn máa tó wọn jọ síbẹ̀ so that ẹ lọ máa pick ẹ ń bẹ̀ máa ṣí page kan fún I think máa kọ́ ní Lady K Gold ní máa kọ orúkọ page I'm still working on it ṣá so gbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ ra gold ẹ patronize mi 18 karat ni o 18 karat any grams tẹ́ bá wá fẹ́ bá jẹ́ 5 grams 10 grams 20 grams 100 grams 150 grams ẹ pè mí ó wà available kò sí tó fi ṣe yàn ẹ bá lọ sórí page mi Lady K ìfẹ́ olúwa show lórí Facebook ẹ máa bá wọn bẹ̀ lóríṣiríṣi ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ gbogbo wa la máa ṣòwò la máa jèrè tó bá dẹ̀ tún wá jẹ́ African food náà ni ó tún wà available ní sẹpẹ́ ẹ ṣe gan amity ni mo wà ní ìlú Canada aṣọ ọkùnrin available tóbìnrin available bag available gbogbo ẹ̀ pátápátá ló wà lọ́dọ̀ Lady K ìfẹ́ olúwa show the baby of Yoruba nation. Thank you for patronizing me. Almighty God will continue to reward you in a multiple way. Lágbára Ọlọ́run, God will surprise you. God will butter you. God will bless you. Because I go come, God will check in. You will darí ẹ̀ sọ́dọ̀ yín láṣẹ Èdùmàrè. Thank you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hold your notification bell down. Ẹ má tún wá gbàgbé product iléeṣẹ́ TL Natural Aba. Ọlá pé kò sí sample kankan mọ́ lọ́dọ̀ mi gan kò tẹ̀ wá fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ because mo watch pé àwọn táwọn bá rí nǹkan ló máa order fún tó bá ti rí nǹkan ló máa order fún so fún ẹ̀yin tẹ́ bá nígbàgbọ́ wípé yes all those apps are working contact me kí fún yín phone number gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lè dóbò dáadáa àbí tó yẹ pé má ṣe sáré wọlé sáré jáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa pakuru mọ́ dáadáa gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tó yẹ pé wọ́n ti ń cheat yín wọ́n máa sọ fún yín wípé èjì ni ò jẹ́ kí n lè ṣe dáadáa mọ́ ẹ má dá wọn lóhùn àgúnmu manpower ó wà ní iléeṣẹ́ TL Natural Aba àgúnmu jẹ̀díjẹ̀dí àgbo jẹ̀díjẹ̀dí telesoak iléeṣẹ́ TL Natural Aba wọ́n ní gbogbo àwọn product yẹn so ẹ pè mí kí n ṣe kí ni kí n fún yín phone number wọn ìlú Nàìjíríà ni wọ́n wà but mo nígbàgbọ́ ṣá pé very soon wọ́n máa tún kó àwọn míì ránṣẹ́ sí mi bí báyìí so that màá lè máa display ẹ̀ fún yín mo ti jẹ́ pé wọ́n pé gbogbo ìtàn fún mi èmi ti tà ó so tó bá ti send àwọn míì máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ ẹ ṣeun gan ire o ó dàbọ̀.